It is me, Dr. K. Jyotishwari, serving as Assistant Professor in Business Administration, V.H.N.S.N.College. எப்போவுமே லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு சொற்பொழிவையும் நம்ம கேட்டுக்கிட்டோம், ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டோன்னா நம்ம லேர்ன் பண்ணுறது எல்லாமே மைண்ட்லேயும் நிற்கும். அதில் ஒரு தன்னடக்கமும் வளரும். இது என்னுடைய நம்பிக்கை. கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக. இது வள்ளுவன் வாக்கு. கற்பவை எல்லாத்தையுமே தெளிவாக படிச்சுக்குவோம். தெளிவாக படித்தது எல்லாத்தையுமே சிந்தனைக்கு விதைகளாக போடுவோம். கற்றது கைமண் அளவு, கல்லாதது உலகளவு. கற்றது கொஞ்சம் தான், கல்லாதது உலகளவு இருக்குது. அதனால் நம்மளுக்கு எந்த விதமான தலைக்கணமும் வந்துடக்கூடாது. Now we enter into the concept of personality. இப்போ பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு சொன்ன உடனே what is coming to our mind? It need not necessarily be a person's portrait, a person's external appearance. It has to be a person's characteristics. ஒரு மனுஷனுடைய குணாதிசயங்கள் என்னவோ அதுதான் அவனுடைய பர்சனாலிட்டி. இந்த பர்சனாலிட்டி என்ற வேர்ட் it is stemmed out from the Latin word persona. Persona means a mask, right? Mask in the sense it is a theatrical mask ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம என்ன வேஷம் போட்டுக்க போகிறோம், what characteristics we are going to adopt from the surroundings. இந்த பர்சனாலிட்டின்றது எப்படி டெவலப் ஆகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is from your environment, it is from your within. உங்களோட இன்டர்னல் செல்ஃப்லேருந்தும் வருது. it is also from your environment. இந்த இன்டர்னல் செல்ஃப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சொல்லியிருக்காங்க, பர்சனாலிட்டி இஸ் அ கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் thinking, feeling and behaving. What are your thoughts? What are your feelings? What are your emotions? What emotions do you exhibit? When do you exhibit what kind of emotions? All this forms your personality, and it is also in your behavior. ஒரு தடவை பிஹேவ் பண்ணால் does it become my personality? No. ஜஸ்ட் நான் ஒன் டைம் ரொம்ப தான தர்மம் பண்ணுறேன், ஐ எம் அ philanthropist, கேன் ஐ கிளைம் தட் நேம்? நோ. த பிஹேவியர் ஷுட் பி கன்சிஸ்டன்ட். அப்போ தான் நம்ம பர்சனாலிட்டின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் இட் ஆல்சோ depends upon the moods, attitudes, the opinions, the suggestions that you give. For example, if you go into the social networking sites, if you keep on viewing same kind of contents. For example, if I'm always viewing positive psychology quotes, the social networking site or the algorithm working behind it analyzes myself, because I am reading only positive psychology quotes. So likewise, what is my consistent behavior, that itself becomes my characteristics. What are all my characteristics? That all becomes my personality. So this is a formal defined version of personality. Individual differences, I would say every word in this definition does convey something to us. For example, it is individual. It is not about my even if she is going to be my mom, it's not about my mom. Even if she is going to be my sister, it's not about my sister. Even if it is my kids, it's not about my kids. It is about me. It is about myself. Individual differences, there can be different individuals. I would prefer to use this word, uniqueness. The whole world has different kind of individuals, different kind of personalities. Everybody are unique in their own way. Individual differences. So and the uniqueness defines the personality. In the characteristics, நான் சொன்னேன் இல்லையா, நம்மளோட தன்மைகள், நம்மளோட ஃபீச்சர்ஸ், ஒருத்தரோட பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது? இப்போ ரட்டன் டாட்டா பார்க்கும்போது ஹியூமிலிட்டி ஞாபகம் வருதா? வாட் இஸ் தட்? ஒரு பர்சனை நினைக்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது? If we think about Dr. APJ Abdul Kalam, we think simple and humble. So அந்த மாதிரி ஒருத்தருடைய characteristics என்ன? Patterns of thinking, feeling and behaving. Every word is been like அதை அவ்வளோ அழகாக அதை கொண்டு வந்திருக்காங்க. It goes like this. It is individual differences in characteristic
பேட்டர்ன்ஸ்னாவே எப்போவுமே ஒரு கண்டினியூட்டி. இட் இஸ் நாட் ஒன் டாட், இட் இஸ் செவரல் டாட்ஸ் that makes a pattern, right? So it is several characteristics arranged in an array, continuous pattern, in a continuous pattern or a consistent pattern. அப்படியே இருக்கணும். அந்த philanthropist நான் நேம் வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா அந்த philanthropy தாட்ஸ் எனக்கு எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கணும். நேற்று இருந்துச்சு, இன்னைக்கு இல்லை, நாளைக்கு இருக்காது. இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஒர்க் ஆஸ் அ பர்சனாலிட்டி. So this is what is a definition given by American Psychological Association: individual differences and characteristic patterns of thinking, feeling and behaving. இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி. இப்போ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பர்சனாலிட்டியில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். ஒரே மாதிரி பிஹேவ் பண்ணிட்டு இருந்தால் தான் தட் பிகம்ஸ் அஸ் அ கேரக்டர் அண்ட் தட் அகெயின் பிகம்ஸ் அஸ் அ பர்சனாலிட்டி. நம்ம இப்போ வந்து ஒரு ஃபில்த்தியாக ஒரு இன்ஸ்டன்ஸாக பிஹேவ் பண்ணோம், இன்ஸ்டென்ஷியலாக நம்ம பிஹேவ் பண்ணோம்னா தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பிகம் அஸ் அ பர்சனாலிட்டி அட் ஆல். சைக்கலாஜிக்கல், இது உளவியல் ரீதியான ஒரு விஷயம். மனசுலேருந்து உங்களோட the thoughts that we generate, the thoughts that's being inculcated, the habits that's been inculcated, all this has a part to play in your characteristics. And this characteristics only becomes as a personality. So mind, thoughts, your thinking, your whether it is going to be your emotions, your feelings, all this has its own part in your personality. Next is physiological. Sometimes it is also about your physiology, like your body, your needs, your biology, your feelings. No, if you're feeling so hungry, how will you behave during that time? How do you manage your anger? How do you manage your emotions? Do you have that control, that physiology? All this physiological characteristics also has an influence. And next, behaviors and actions. If a person is going to show anger on me, நான் எப்படி பிஹேவ் பண்ண போகிறேன்? ஒருத்தவங்க என் மேலே கோவப்பட்டாங்கன்னா உடனே ரியாக்ட் பண்ணுறேன்னா, ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன்னா, இப்போ என்னோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்குது? திஸ் பிஹேவியர் ஹேஸ் அ க்ரோத் ஸ்டேஜ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இது அப்படியே இருக்காது. ஒரு 20 இயர்ஸில் நம்மளோட பிஹேவியர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். வென் மெச்சூரிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது பிஹேவியர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அப்போ மெச்சூரிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது உங்களோட பர்சனாலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும். உங்களோட பர்சனாலிட்டி, உங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே அழகாக இம்ப்ரூவ் ஆகி, we can also use one beautiful word, groom your personality. உங்கள் பர்சனாலிட்டியை அழகாக ஸ்ட்ரீம்லைண்டாக கொண்டு போவீங்க. Then last, and it also has miscellaneous characteristics, multiple expressions. உங்களோட தாட்ஸ், இப்போது சில பேர் சொல்லுவாங்க, புக்ஸ் படிக்க படிக்க எனக்கு வந்து தாட்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகுது, புதிய நல்ல சிந்தனைகள் வருது, நான் பகவத்கீதை படிக்கிறேன், நான் வந்து பைபிள் படிக்கிறேன், பெரிய பெரிய நல்ல எழுத்தாளர்களுடைய புக்ஸ் படிக்கிறேன், நல்ல பேச்சாளர்களுடைய பேச்சு கேட்குறேன். அப்போ வாட் ஹேப்பன்ஸ், அவர் தாட்ஸ் கெட் மெண்ட், நல்லா வந்து அழகாக பிளெண்ட் ஆகி நம்மளுக்கு நல்ல எண்ணங்கள் வர ஆரம்பிக்கும். ஹவு டு ஐ மெயின்டைன் ரிலேஷன்ஷிப்? ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட நம்ம எப்படி பேசுகிறோம்? How do we handle a seller? How do we handle a street vendor? This also makes your personality. That also adds on to your characteristics. So இதெல்லாம் வந்து personality-னுடைய characteristics, தன்மைகள். It explains the characteristic features of personality. Now this is one என்ன சொல்கிறது, ஒரு பூல் ஆஃப் தாட்ஸ் ஆஃப் மெனி திங்கர்ஸ். ஒரு பர்சனாலிட்டி ட்ரெய்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. வாட் இஸ் பர்சனாலிட்டி ட்ரெய்ட்? Trait is a quality of a person. What kind of characteristics do I have? நிறைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது. there are n number of characteristics of a person. Of all that characteristics, there are 5 main characteristics of any person. So first is openness, second is conscientiousness, third is extroversion, fourth is agreeableness, and fifth is neuroticism. So in the 5 characteristics or 5 traits is big 5 personality traits. These traits are very very expressive. You can analyze from a person. They are very important characteristics because
It makes a difference from one person to another person. That is what is a very important learning from this. So we are going to see a little bit explanation about every characteristics. You can see every single first letter of these 5 characteristics makes this word ocean. It is very a synonymous, you can see. Ocean, it is like the characteristics, we cannot analyze a person's characteristics so easily. It is like an ocean, it is vast and wide. Okay. Openness. What is openness? Being curious. You have an open mind. You're not judgmental. You look for opportunities. You are very creative. You can see. You can think anything. It's okay. You don't have any rules or framework. Nothing like that. Being curious. எப்பவுமே learn பண்றதுக்கு ஆசையா இருப்பாங்க. And then original, intellectual. It is always about your mind. You think a lot. You read a lot. You give your mind lots of food of thinking, good thoughts, good quotes, everything, creating, and open to new ideas. You will be, yes, even these kind of people, these kind of people, even it is going to be their children or their students, they would be open to listening. They won't restrict themselves saying that you're not a big than me, I am elder than you, or I know better than you. No, these people won't be like that at all. They'll be open, right? And the next one is conscientiousness. These people are systematic folks. They will have systematic way of working. They'll be very organized. You can see their table, their bags. You can easily analyze a person who is conscientious person. Their bags, their table. They'll be very conscious. They will use diaries. They will have the they will have their year planned. They'll have their month planned. Everything will be planned, systematic. They'll be punctual. They will have their own system of work. And these people are highly reliable people. You can count on them. If we have any doubts, you can go to them. They will be always ready with all answers for you. They'll put all conscious efforts. These people also enjoy doing what they do. Conscious people. And the next is extroversion. These kind of people are kind of open people, like they're outgoing, they're always outspoken people. You can see it's talkative, sociable people. They don't have any kind of curtains, though they don't have any limitations. They'll be able to talk with people, they'll be able to socialize with people. They can easily make friends. They'll be very networking. These are all are not at all tough for them. It's very easy. Extroverts people. And the fourth important thing is agreeableness, being affable. Okay, yes, okay, I can manage. I will be able to manage this. Okay, let me tolerate. Okay, fine. Sensitive also. Sensitive in the sense they will be very very easily showing their reactions, but still they'll be able to be composed also. Affable, they'll be able to help people. They'll be able to be empathetic towards people. They'll be able to agree to things. They'll say, even if there are going to be difficult situations in their life, they'll be able to accept, agree, and move on. And the last one, neuroticism. Apart from all these above traits, this fifth one shows the slightly a negative part of a trait. That's why it says anxious, irritable. Sometimes we also that irritation or that anger, that emotions, negative emotions, temper. That's why we call them temper, moodiness. All this comes out of our behavior. Neuroticism. So these are the 5 big traits. Big 5 traits: openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness, neuroticism. So thank you. Hope you learned something. இன்னைக்கு நம்ம பர்சனாலிட்டினா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பர்சனாலிட்டினா வெறும் எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸ் கிடையாது. இட் இஸ் ஒன்லி அபவுட் யுவர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பர்சனாலிட்டியோட டெஃபினிஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், அண்ட் வி ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டுட் வாட் ஆர் கால்ட் ஆஸ் பிக் 5 traits. Thank you.